And you are all students of biosciences, and I am going to deliver talk on statistics. No way connected. And I am not expert in statistics, and you are not experts in statistics also, and there is no need to be expertise in statistics. Only thing is that you should know what statistics that I can use in my biosciences. That's very, very important. And I think it's part of your curriculum, biostatistics, because I have taken the snapshot from your teacher to address this class. So you have to go through these statistics. That's one thing. Sir, shall I? Sir? Yes, yes, directly. Service. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ. That's one thing. So let me, before I start my PPT, let us have some idea about what I'm going to tell. The first thing that I'm going to tell you
is the dispersion. Now, you all know dispersion is the extension of central tendency. ನೀವು ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ, ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಲನೆ. ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಇದು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, 10 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದೇ ತರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇವನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸರಾಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಎಲ್ಲಾ 10 ಗಿಡಗಳ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದೈತೆ ಅಥವಾ 2 ಮೀಟರ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವನು ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವ ಗಿಡನ, ಎಲ್ಲವೂ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 2 ಮೀಟರ್ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ತುಂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಗಿಡ ಇದೆ, 10 ಗಿಡನೂ ಬೆಳೆದಿದೆ, 10 ಗಿಡದು ಸರಾಸರಿ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಮೀಟ್ರು ಅಥವಾ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 2 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನಂತ. ಹೌದು, ನಮ್ ಗಿಡಗಳು 2 ಮೀಟರ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ತುಂಡ ಇದೆ. ಆ ಉದ್ದ ತುಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಿಡ ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು. ಓ ಹಂಗ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇದೇ ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ಆವರೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 8 ಅಡಿ ಅಥವಾ 2 ಅಡಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್, ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೇಂಜ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ 10 ಗಿಡ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 10 ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳು, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು 8 ಅಡಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಗಿಡಗಳು, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೆತ್ತರಕ್ಕೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಕಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಅಡಿ ಗಿಡನವ್ರು, ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 2 ಅಡಿನಲ್ಲಿ?
ಏನೋ ಒಂದ 5-6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇಂಚಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇವ್ರದ್ದು 8 ಅಡಿ ಗಿಡ, ನಿಮ್ದು ಸೊ ನಂದು ಒಂದ 6-7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6-7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 8 ಅಡಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 6-7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಡಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು 8 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಅಡಿಗೆ 3-4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಅವರು 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 8 ಅಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು 6-7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ದಿರ್ ಇಸ್ 5% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ 15% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ 16% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನೇಲಿರುವಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪರ್ಸನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಚೇಂಜ್. ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೀನ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದಂಥದ್ದು ರೇಂಜ್. ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದ ಗಿಡ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿರೋ ಗಿಡ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಗಿಡ 8 ಅಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಗಿಡ 2 ಅಡಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8ರಿಂದ 2 ಕಳೆದ್ರೆ 6 ಅಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆವರೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಒಂದನೇ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಸರಾಸರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಎಷ್ಟು, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಮೂರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು.
ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ, ಬಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್, ಇರೋದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ತುಂಡ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಆತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ನೀವು ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಆಸ್ ಎ ರೀಸನ್, ದಟ್ ರೀಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೂಫ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಡೀ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಇರೋದನ್ನ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇರೋದನ್ನ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಹೌದು ಈ ತರ ವೆರೈಟಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತದೆ, ಈ ತರ ವೆರೈಟಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಡ ಬೆಳೀತದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ರುಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ ಯಾವುದೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದು ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಹೈಟು, ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಡಾಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟಾನೇ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟಾ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ದೇವತೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಂದ್ರೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೈಲಿ ವಜ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವು ಹೆಸರು ಕೇವಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಗುರುತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ 1, ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸಲ 1 ಬರ್ದಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹುಡುಗರು, ಎಷ್ಟು ಸಲ 2 ಬರ್ದಿರ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಹುಡುಗಿರು. ಹಾಗಂತ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ 1, 2 ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ನಂಬರ್, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡೇ ತನ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂತೀರಿ, ನೋ ಅಂತೀರಿ. ರೈಟ್? ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ನೋ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್. ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್, ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡು, ಒಂದು ಎರಡು, ಒಂದು ಎರಡು. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಗಿಂತ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರು ಪಾಠ ಕೇಳಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದನ್ನ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೇನೋ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು, 250 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೇನೋ ಸರ್. ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 350 ಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಎರಡೇ ಸಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ 350 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಳಿಬೋದಲ್ವ ಇದನ್ನ? 250 ಗ್ರಾಮು 300 ಗ್ರಾಮು ಅಥವಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಆ ತರ. ರೈಟ್? ಯಾವುದನ್ನ ಅಳಿತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಅಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನ ಎಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 5 ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 5 ಅದು. ನನ್ನ ಹೈಟ್ 5.5 ಅಡಿ ಅಂದ್ರೆ 5.5 ಅಡಿನೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡು ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗಿಡ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 8 ಅಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಣ್ಣು, ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಿಡದಲ್ಲೇ 2 ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಡಾಟಾ ಇದೆ ಗಿಡದಲ್ಲೇನೆ. ರೈಟ್? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅಳೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಅಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಅಳಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಿಡದ ಹೈಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್. ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಹೆಲ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕೇಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಗಂಟೆ ಬೆಳೀತಿದೆ ಸರ್, 8 ರಿಂದ 10 ಅಡಿ ಗಂಟೆ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್. 8 ರಿಂದ 10 ಅಂದ್ರೆ 9 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಬೆಳೀತಿದೆ ಸರ್, ಇದು 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರ್, ಇದು 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರ್, ಇದು 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ಟೇಸ್ಟಿ, ನಾಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಕಣಪ್ಪ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಆದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಂಟು ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಈ 3 ಸ್ಕೇಲು, ನಾಮಿನಲ್ಲು, ಆರ್ಡಿನಲ್ಲು, ರೇಷಿಯೋ, ಈ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ನವರು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಜೆಡ್ಡರ್, ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇವನ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ in the background of one of the distribution. Okay, normal, ZRT, F and chi-square distribution. Normal ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ 3ಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು 3 ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, chi-square ಟೆಸ್ಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದವೆಲ್ಲ ಇವುಗಳ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 3 ಟೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಸಾಂಬಾರ್ನ ಹಿಂಗ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇರೋದು 3 ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವೆಲ್ಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು chi-square ಟೆಸ್ಟ್. ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, chi-square ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ chi-square ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ತರದ ಕಪ್ಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಾಳೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಈ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಕನ್ನೇ ಕರೀತಾಳೆ ಅಂತ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ, ಹುಳಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 99%, 95% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ. ಚಿಕ್ಕವಳನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತದೆ. ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ಳ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬೈತಾನೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ನಿಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವ, 20 ವರ್ಷ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಬೇಕಾದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಉಲ್ಟನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳನ್ನ ಕರೀತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರಿನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್, ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ 2 ಎರರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ when it is true. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ when it is false. ತಪ್ಪು ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ. ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿನಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರ ಕೈಲೂ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಪ್ ಎರರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಡಾಟಾ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ one problem, we have a problem in science and medical science particularly. So in the medical science, we have got vaccination. When we got vaccine, we had the feeling that we may get into other kinds of problems like residual problems, side effects.
That's why many of our friends, colleagues, family members were not ready to get vaccination, right? Oh. So when they are giving this kind of vaccination, they have to test several times, not 10 times, 100 times, 1,000 times. Lakhs of times they have to test and prove, then only they have to give the vaccine, because it's a vaccine. It has long-term implications, right? But our problem in science and medical science, when we, our students like you test only 2, 3, and then come to the conclusion. Okay, you test only 2, 3 times and you come to the conclusion. That is not the right way. There should be adequate data to test something. For example, whenever you conduct the chi-square test, the sample should be very, very, very large. Very large means should be more than 800. Do we have that much of data set? No, we are not having that much of data set. So when we take an example of, yes, they have grown 10 plants, these people have grown 10 plants. Compare sufficient? No, that is not sufficient. You should have 384 samples to make that kind of the comparisons. So therefore, for each and every test, there is a requirement of data. So without adequate data, you cannot make the test. Okay, the last one, how many variables that you are considering? Meaning, are you talking about only height of the plant, or the weight of the plant, or anything else in terms of proteins, others? What are the things that you are talking about? How many proteins that you are talking about in a plant? So 1, 2, 3, 4. Based on the number of variables, the techniques will change. Okay. So as I told, when you talk about the descriptive analysis, these are the techniques: mean, deviation, correlation, regression. When you come down to inferential analytical, you are talking about mean difference, difference in variance, difference in opinion, that is goodness of it, and then association, and then dependence test, again chi-square, and then relationship like correlation test, regression test, impact test, process, associations, distributions, and whole lot of in econometrics. So in all biosciences nowadays, if you go to the Jain University, even the bioscience students, they are very good in statistics using SPSS. I only go and teach even in Jain University, Bangalore. So they all know these kind of the econometrics. Nowadays, econometrics, it's not the part of economics. Everybody using econometrics. So because it is having that much of properties, it has estimation properties as well as forecasting properties. So that's why most of the branches in the deemed universities, they have econometrics as a compulsory options. So without learning the econometrics, the course will not complete. So econometrics is gaining that type of influence. Even in Mysore University, now we are introducing mathematics, physics, econometrics, or physics and econometrics, mathematics and econometrics, statistics and econometrics. So this is the combination. In Bombay, there is one college, St. Xavier College. They use econometrics as a main course along with some other science, statistics, mathematics, physics, something like that, so that you can excel in one of these line or in econometrics. And job is guaranteed for those who have studied in econometrics. 100% guarantee. If you pass out from St. Xavier College from econometrics, you will get salary minimum of 8 to 10 lakhs. And they will not allow any of the companies which pay less than 10 lakhs. They proudly says, Neeraj Hatekar sir proudly says, we will never allow any companies to hire our student paying less than 10 lakhs. So that's the kind of the subject econometrics. You also try to learn. Okay. As I said, techniques are entirely different. You see, if you are using only one variable and you are using nominal variable, your techniques are different. If you are using only one variable, if it is ratio scale variable, your techniques are different. So under the descriptive, for the ratio scale,
we use mean, standard deviation. Whereas for the nominal, we use mode, relative mode, or the boys are there. How many girls are there? What is the percentage of boys? What is the percentage of girls? So that is nominal. I cannot take the average for that girls and boys. I cannot take. Is it possible? There are 20 girls, there are 30 boys. Is it possible to take the average? And what I am going to prove by taking average? No, there is no meaning for that. Instead of that, there are 40% of girls and 60% of boys. It gives some meaning. So therefore, if the nominal data, I have mode and relative frequency. Whereas ratio scale, marks are for students. What is the average marks of girls? What is the average marks of boys? If I take an average for the both, that gives the meaning. Right? For the marks, I can take the average. For the height, I can take the average. Okay. For the weight, I can take the average. But for the test, some says very good, some says, oh, okay. How can you take the average? So for that, we have a different. For the nominal, we have different techniques. For the ratio, we have different techniques. So like that, at the inferential level, we have tests, Z and T test, and then that side chi-square test. So if you have two variables at a time, what best you can do? So under the descriptive, you can do linear correlation and the simple regression. On that side, contingency coefficient, lambda, or inferential statistics, you can do t-test on difference of means, t-test on difference of mean and sample mean and the population mean, difference in terms of the different groups, and also, sorry, correlation mean test. You can also do regression coefficient, mean regression coefficient test. So like that, again, only one, that is chi-square test. So whether the opinions are equal or not, whether the boys and girls are equal or not, whether the test is good or bad. So for that, we can do some test. And then if you are using more than two variables, 3, 4, 5, 6. So there are two types of analysis. One is dependence analysis. Another one is interdependence analysis. So there are things which one influence another. If you say, yes, A influence B. If you say, yes, the chemicals influence the growth of the plant. So then dependence analysis, right? So chemicals and water, both are required for the growth of the plant. Then chemicals and water, they are not influencing each other. They are complementing each other. So that is interdependence. So there are two types of analysis. One is dependence analysis. Another one is interdependence analysis. So for the dependence, we have different techniques. For the interdependence, we have different techniques. For the dependent analysis, we have multiple regression, MANOVA, ANCOVA, correlation, canonical correlations. Like that, we have co-integration analysis, ADL model, ADL analysis, and then ARCH, GARCH models, M-GARCH, H-GARCH models. There are plenty of techniques that MANOVA, ANOVA, ANMANCOVA, MANANCOVA. One in ARCH, GARCH model, ARCH1 model, GARCH1 model, GARCH2 model, ARCH2 model, ARCH3 model, M model, F model. So plenty of models we have. And forecasting, how could this tree may grow? For forecasting, we have ARIMA, ARIMA, auto-regressive integrated moving averages. If you learn this, if you learn ARIMA, ARCH and GARCH, you will become billionaires. In software, we have a software called eViews, econometric views. If you learned it, you will be paid in lakhs. Okay, so like that, dependence analysis, interdependence. We have factor analysis, cluster. Nowadays, we have structural equation modeling. So all these techniques are readily available. If you want to learn any of these techniques, you can learn in your YouTube. You use too much of data for seeing film, chatting, doing that and this. Use 10% of your data
to see at least one techniques, how I can use t-test for bioscience, botany, for testing the growth of the two different types of the plants. Freely they will tell you. There is no need. And student version of softwares are available, like SPSS, statistical package. You can download latest version of student version. You can freely download. Otherwise, you can use the crack versions. So previous versions, free of cost. For you, that's sufficient. If you learned, you will be a different student compared to others. Definitely, you will be a different student. And chances of getting good job is very, very, very high. Okay, let us come down to our class. Okay, this is the background. And now I'm going with average. You all know average, I am not repeating it. Average means central value. If there are 5 people, height of 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet. If you take an average, definitely it will be 5. And this is the notation. Some of the notations for calculating average. And this is the formula for calculating average. How can I calculate? Adds sum of the x values, meaning 10 plants, measure all the 10 plants, add all the values of 10 plants. Very simple. If you are calculating value for the sample, x bar, otherwise it is mu. Okay, range. I have already told. Range, it is the difference between highest value and lowest value. If there is a, look at here. So this is the formula. Large value and small value. You have 25, 40, 70, 100. These are the values. Then which is the highest value? 100. Smallest value? 25. Sorry, 5. There is one 5. Sorry, 25. I think it is 25. Missing. 2 is missing. And 100 minus 25? 75. Okay. This is absolute in terms of their own values. But in terms of relative measures, percentage, this is L minus S divided by L plus S. So 100 minus 25, 100 plus 25, this is 75 divided by 125, which is equal to 0.06 and nothing but 60%. In terms of percentage, it is 60%. So like that, you can explain the difference in the height of the plants. Right? So with highest height, lowest height. So in terms of value, you can tell. In terms of percentage, you can tell. And then I'm directly going to standard deviation. I'm not talking about the quartile deviation and mean deviation. So there are limitations for this quartile deviation and mean deviation. Limitation means while calculating the quartile deviation, we take only 50% of the data. Right? So we left another 50%. So any measurement which is not considered all the observations, that is not right. So therefore, I'm not going with that quartile deviation. And mean deviation uses modulus. Modulus means it ignores sign. Plus, minus, it ignores. That's why that is also not a right techniques of measuring dispersion. And this standard deviation is an absolutely a standard one measuring deviation. That's why we call it as standard deviation. Because, and there are no problems. It considers all the 100% of observations and it follows all the mathematical rules. Okay. Average deviation from the mean. So this is the formula, very simple formula, x minus x bar and square of it, right? X minus x bar and square of it divided by n minus 1 and root of it. That gives you standard deviation. One ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ.
ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸರಿ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರ ಇದೆ, ತಂಪಾಗಿದೆ, ಮರದಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತೈತೆ, ತಂಪಾಗಿದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಶಿಷ್ಯ, ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಞೂ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾಡೋಣ 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 ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ತರ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹುಲಿನೇ ಅಂತ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು, ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಗುರುಗಳೇ ಬುಟ್ಟಕ್ ಭಯ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿ ಹುಲಿ ಬತ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಅಳ್ಳಾಡ್ನಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ, ಗುರುಗಳೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡರು, ನೀವ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬದುಕತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮರ ಹತ್ಕೊಂಡ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ. ಹುಲಿ ಬಂತು, ಇವ್ರನ್ನ ಮೂಸ್ ನೋಡ್ತು, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತು, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತು. ಹೆಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು. ವಾ, ಇದ್ಯಾವುದೋ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ ವಸ್ತು, ಇದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಯಿತು, ಗುರುಗಳದು ಧ್ಯಾನ ಮುಗೀತು, ಹುಲಿನೂ ಹೋಗಾಗಿತ್ತು. ಶಿಷ್ಯ ಕೆಳದ್ ಬಂದ. ಗುರುಗಳೇ, ಹುಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದಾ, ಹುಲಿ ಬಂದಿತ್ತ? ವಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಸರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಾಡಲ್ವಾ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಗುರುಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂತದ್ದು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಗುರುಗಳ, ಏನ್ ಗುರುಗಳು ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಆ ಹುಲಿ ಬಂದ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಕತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಡ್ಕೊಂಡ. ಅದು ಗುರುಗಳೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡದಪ್ಪ, ಆಗ ಹುಲಿ ಬಂದ್ರು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ 1 ಗಂಟೆಲಿ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 ಸ್ಯಾಂಪಲ್, 2, 3, 4 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು, 2, 5, 7, 6. ರೈಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ 2, 5, 7, 6. ಸೂತ್ರ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರು. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನು. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 20 ಆಯಿತು. 7ರಿಂದ ಬಾಗ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5. ಈ 5 ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಳೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಇದ್ದೆ. 7 ಮೈನಸ್ 1, 14ರಿಂದ 6 ಬಾಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2.16. ಹಾಗೇನೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ n-1. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮೀನಿಂಗ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸರಿ, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಾಗ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. So look at here. This is same x. Okay. The same x anna koodudre sum of the x becomes 40. Illi there are 10 observations, right? Meaning 10 different heights of the plants. Right? If you divide this 40 by 10, you will get x bar, that is average 4. If you subtract 4 from each of this individual value, you will get these values. Look at here, B2 minus 4, B3 minus 4, B5 minus 4, right? So how I can do this? Go here, equals, select this value, minus 4, enter, click, drag, you will get it. As I told, sum of the total is always equal to 0. And this is square of this. Look at here, C2 into C2, square of this. And this is 40. This is 40. And this is nothing but sum of x minus x bar square, right? For the formula, what I want, this is 14. This is sum of x minus x bar square. And n minus 1, meaning 9 minus 1. If I do that, I will get this value. This is D12 by 9. D12 is nothing but this value. Clear? If I take the root for that, square root. Okay, very simple. How can I take the square root? Go here. I want square root for this. Then what I do? I select this place, right? Go here. Otherwise, go here. Write square root. Okay. For this, I need square root. Enter. You'll get the value. So everything is possible in Excel sheet. If you learn Excel sheet, you can do any of the analysis. So this is how you can get the standard deviation. And this is CV. CV is nothing but standard deviation divided by average. Look at here. This is standard deviation and this is average into 100. You will get coefficient of variation. If you make the square of it, that becomes variance. Clear? Okay, let me stop at this point. So this one. Yes, sir. ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅದು ಹೋಗಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾ ಓಕೆ ಹಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ okay yes then correlation
First I finish this and then I go to Excel sheet once again. So correlation, what is this? When you have two sets of values, for example, you have two different varieties of plants. What is the relationship between these plants? If you want to know, then you use this correlation. Correlation is the degree of relationship and it's always linear. Okay, there are 5 types of correlation: perfect positive correlation, perfect negative correlation, null correlation, relative positive correlation, relative negative correlation. So these are the 5 types of correlations. Okay, and for measuring, we have 3 different types. One is Karl Pearson measurement, another one is Spearman's measurement, another one is concurrent deviation. 3 methods. So out of these 3, in most of the general times, we use Karl Pearson coefficient of correlation method because it is the most accepted, mathematically proven method of measuring correlation coefficient. And the formula for estimating this correlation coefficient, this is very simple. This is sigma small x small y. Small x means x minus x bar. Small y means y minus y bar. This is x square means x minus x bar square of it. And this is y minus y bar square of it. Right? So therefore, simply it is sigma small x small y. And this is root of small x square and root of sum of the root of small y square. If you use this, you can easily calculate correlation coefficient, right? And then regression. So the difference between the correlation and regression is ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಎಂದೆಂದೂ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ನಾವು ಉಳ್ತಿರೋದೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರ್, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನೇ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಲೈಫು ಕೂಡ ನಾವ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯವನು, ನನ್ ಜೊತೆ ಓದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ಗದನೆ ಉಳ್ತವ್ರೆ. ಹಿಂದೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನವನ್ನ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಿಷ್ಟ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ಗೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಗೂ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತಲೆಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರೂ, ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಕಾರ್ಲೇಷನ್ಗೂ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ 500ರಿಂದ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೋತವೆ. ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ 5:30, 5:45 ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 7 hours ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Okay, thank you. So this is regression. Correlation and regression are difference. The major difference between correlation and regression is, in the correlation, we estimate the relations of that time. So what is the existing relationship? Whereas in regression, it is most powerful. It measures the impact of one variable on the another variable. So ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತದ್ದು ರಿಗ್ರೆಷನ್. ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಎರರ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರರ್. ವೈ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್.
ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ y is the growth of the plant, x ಅನ್ನೋದು chemicals what you are using. ಬರೀ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬೆಳೆಯಲ್ವಲ್ಲ, there are many other things that is represented by this E. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯವ್ರು ತಗೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಸಾರನ್ನ ಸುರಿದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಎರರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ OLS ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಐತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. While estimating the impact or the coefficients, the possible errors are very, 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 very least. That's why we call it as ordinary least square method. Okay, just I take hardly another 20 minutes, not more than that. 15 to 20 minutes. Then you can talk. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಕೊ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as simultaneous equations. By solving these equations, we will get this formula. By simplifying, we will get this formula. This is simply small x, small y, meaning x minus x bar into y minus y bar divided by x minus x bar square and sum of it. Right? Very simple formula. By solving this, you will get value for this beta. We call it as slope. What is the rate of change in growth of the plant by changing the chemicals? Right? And this is beta 1, meaning what is the constant growth of the plant. This is the formula we use. So before going this, sir, minimize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Right? Okay. Correlation. Yeah. Here we have data. We have X data. And we have Y data. Y meaning we have two pairs of data. Assumes that you have two different varieties of plants, or you are giving some chemicals to X plants and not giving chemicals to Y plant. Then what is the growth of these? Right? So in that situation, what is the relationship between these plants? So that can be directly calculated like this. So this is, just go here, click equals correlation. Yes. And this will ask array 1. You can select, sorry. Okay. Right, save, okay. You'll get the answer. This is one method. So in Excel, we have an advantage, and that is if you go to data, sir, am I right? Going data? Go to data, you have data analysis.
And this is an add-on software within Excel. You have to explore all these things. If you go there, look at here, directly there is a method for calculating correlation. Click here, then it says what is the input range. Then I go here, select my data in the column wise, insert here by column. I have told you now, and where I want to input, I say I need input exactly this point. Okay. Sorry. Exactly this point. Yes. Yes. Then. Range has not taken. Yeah, look at here. So this is the correlation. So 1 to 1, x to x 1, y to y 1, between x and y 0.8 something. So this is how you can directly calculate the correlation also. So like that, you can also calculate regression. So for the regression, again, how did I take? Look at here. The same values, I am treating this as x, meaning your chemical use in terms of grams or milligrams, and this is the height of the plants. Assumes that this is height of the plant, and this is use of chemicals, right? How could this grams, difference in grams, makes the difference in the height of the plant, right? So I have taken, already have taken the regression coefficients. There are three. One is standard values, and then ANOVA values, and lastly we will get intercept and x variable. Intercept means beta 1. X variable coefficient means beta 2, meaning slope. So this is whether you use chemicals or not. The average height of the plants is 3.21 centimeters or the meters. When you increase the use of chemicals by 1 unit, the growth of the plant is by 0.57 meters or the centimeters. So every unit of increase in chemicals will increase the height of the plant by 0.57 times. Right? If you use 2 times of the chemicals, plant will grow by almost 1 centimeters or 1 meters. So this is the meaning, right? This is how the regression is very, very useful in any analysis. So F5, yeah, thank you. Yes. Okay, I'm coming down to the last part. I don't know how many of you heard about the t-test, f-test, chi-square test. For knowing these tests, only you can make the comparisons, or you can make the, you can give the tested proof for your arguments. So these are some of the things which you need. Why we call it as hypothesis? We cannot measure all the plants. You can measure some of the plants, not all the plants. You cannot drink all the sambar and say sambar is good. You can taste 1 spoon and then you can say the whole sambar is good. Meaning, when you are arguing, you are making the argument by using the sample information what we have, not the complete information about the population. When you are making this kind of the sample statement about the population, you are drawing the inferences based on the sample, but we are making the argument for the complete population. So when you use chemicals, plant will grow. You argue grow by 0.57 times. It may not applicable to all the plants,
But you are making the argument using our sample. Yes, if you use this chemical, this will grow. ಈ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ ಗಮ್ಮಂತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? So this is how, but it may not, but saying that you should have proof. Your hypothesis testing, t-test, f-test, chi-square test will give you that kind of the power, right? And then I have already told this type 1, type 2 and theoretical foundations, and this is the normal distribution. We use only Z, F, chi-square distributions, and this is the process of doing hypothesis testing. Let us come down to the first circumstance, and let me tell you other important things. In your syllabus, they have mentioned T, F, chi-square, only 3. And t-test means mean test. Whenever you want to test the mean, mean MEAN, adu fish, FISH. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ಬೇರೆ ಮೀನ್ ಬೇರೆ, ಆವರೇಜ್ ಬೇರೆ ಮೀನ್ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್, weighted arithmetic mean, combined arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, these are all the means. Mode, median, they are averages, right? So we are talking about mean test, meaning arithmetic mean test, right? Arithmetic mean test. So t-test means mean test, f-test means variance test, chi-square test, chi-square means non-parametric test, meaning opinion test, qualitative information test. Qualitative information test, meaning t-test parametric mean test, f-test parametric ratio scale variance test, chi-square is non-parametric nominal data test. Okay, T and F ratio scale data, chi-square nominal data. I'll come to that one by one. Look at here, circumstances and hypothesis testing. The very first circumstances of using t-test. Okay, that too one sample t-test. Yavaga one sample t-test na use ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Look at here, in the example we have height of sample plants, and there is one more comparing with height of plants in the population, right? So there is a big garden. In that garden, there are lakhs of small plants. And if you want to measure the plants, you will not measure all the plants. You will measure 20, 30, 50, 60 plants, and then tell this type of the plant will grow by this height, right? So using the sample, making the comparison with statement for the population. Okay, and you know, and there is an instruction, the plant has to grow by 4 feet. Okay, so in the garden plant, the director of forest or the someone has horticulture given instruction, plant has to grow by 4 feet. And you are taking care of the plants in the garden, lakhs of plants are there, and you measure out of that 10 or 20 plants, the height, one is 3.5 feet, one is 4 feet, one is 4.5 feet, something like that. And then you are telling the owner, the officer, yes, the plants have grown by 4 feet, meaning what you have given the average 4 feet. So it has grown 4 feet, no, not grown 4 feet, less or more, right? That is the situation. Okay, so these are the situations, whether the plants really grown are more than the average or not. Look at here, this is the whole garden, right? This is the whole garden. Assume that the plants have grown in this garden as per the officer 4 feet, and you are the supervisor taking care of that garden, and you have measured some of the plants,
and making the argument whether plants have grown as expected or not. Right? Take an example. There is no significant difference between average height of the sample plants and the population average. There is a significant difference. Okay. I am comparing the sample height of the plants with the population average of 4, something like that. Look at the data. So this is plant height in terms of meters or centimeters, whatever you call. Simply I've given some numbers, 12, 10, 13, 15. You can you can get this result. I will show you in just 2 minutes. I will show you. Okay. So there are 20 observations. Average height of these 20 plants is 12 point something. And officer expects the plant has to grow by 15 feet. Officer given instruction is in all the places plants have grown. In India, plants have grown on an average 7 feet. And in our garden, plants have grown 12 feet. I am using the t-test. I am making the argument. T-test means in the distributions, look at here. In this distribution, at this point, blue violet, this covers 95%, meaning your confidence. And this is error, the probable committing type 1 or type 2 error. At this point, exactly at this point, in the table, there is a t value. If your calculated t value is greater than that, your confidence is increasing. For example, 95% t value is 2. If you have t value 3, meaning 3 will come here, meaning your confidence is more, probability of error is less. Your confidence is increasing, error is decreasing. Here, your t value is 9, very, very high. That's why the probability of committing type 1 error, it is very, 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 very less than 1%. So therefore, you can argue that in this environment, plant will grow only by 12 feet, and it is significantly less compared to national average. That is statements you can make. Next circumstances. Plant weight type A, type B. Just assumes that. Look at here. There are 2 gardens. There are two different gardens. Sample groups. Okay. And you are making the comparison between one group and another groups. Okay. Look at here. Are the weight. I'm talking about weight. Okay, weight. So this is the weight of one type of the plant, and this is the weight of another type of plant. Okay. For example, you are growing polymer timbers and some fruit trees. After a certain time, what is the weight of the polymer timber or the fruit tree? Right? So this is different 2 weights. And in the SPSS, you have to enter the data like this. So you will get the results. So polymer food trees. This is the value 1,30,000 and this is 90,000. And here, before I am going to t-test, I will do one F test. F means whether all the trees have grown with a constant growth or there is a difference within the trees. Because all trees will not grow. In the first example, one is big and one is small. Like that, there is some variations. Whether the variations in this group and the variation in this group is equal or not. That is F test. Comparing the variance of one group with another group. That is the F test. And here
F is significant. Look at here, meaning the growth of the polymer trees is different and the growth of the food trees are different. And the growth in terms of their average value is also different because these have grown faster than this. And this difference is significant because T value is very high and the probability of committing error is very less. And then another circumstances, this is called paired sample t-test. So here you have your grown plant for 2 months. After 2 months, you have given a treatment for another 2 months. So, and you are measuring whether the treatment is effective or not. You do in biology, in botany, you do some cross, like giving some chemicals or giving some treatment. So whether it grows faster or not. ಯಾವ್ದೋ ಗಿಡನ ಬೆಳಕಾಗಿಟ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದ, ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿತ್ತು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬೆಳೀತಾರ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ ಬೈ ಉದ್ದಾಗದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ at here, this is some before values and this is after values, right? The plants have grown like this before. After treatment, the plants have grown like this. And this is the paired sample t test. And this paired average value before it is 13, after it is 17. And that difference is significant. The difference is 3.78. And this difference is significant because T is high and error is very less. So this is how you can make the comparison. These are all T test. In case if you have 3 varieties, then what? How can you make the comparison of the mean growth or the mean size of the plants or the mean height of the plant or the weight of the plant? So there is no T test. For that we use ANOVA. We use ANOVA and post hoc ANOVA test. ANOVA, it's a variance test for making the mean comparison. You are making the mean of more than two groups, comparison of more than 2 groups, not by using the mean value, but by using the variances of each group. As I told, in each group, there is an average, but all are not with that average. There will be some variations. So meaning within the groups, there is a variance. Within the groups, there is a variance. There is a variance. Between the groups also, there is a variations. Variations are not equal. When there are different variances, the total variance is not directly depending upon each of the group and each of the elements. So therefore, based on this within group variance and between group variance, we make the mean comparisons. That's why we call it as mean comparison based on comparison of more than 2 groups, based on mean comparison based on variances. So this is ANOVA. Look at here, there are 3 groups. Whether weight or height or growths are equal or not, I am trying to make the comparisons, right? And in the Excel, I have data like this. And this is SPSS. If I run the regression, ANOVA, I will get between group variation and within group variation. If I divide this with their respective degrees of freedom, I will get mean squares. If I divide this mean square by this one, I will get F value. And this F value is very high, meaning the ratio of within the group variance and between the group variance
is very, very, very high. So therefore, their mean will never be the same. Right? The variance is very high. Therefore, there is no chance of the average of three groups being equal. So there will be difference. But your ANOVA unfortunately will not help you identify which one is less, which one is moderate, which one is high. For that, you need to go for post hoc test. So that post hoc, there are many tests, LST test, Duncan test, Tikki test. There are many types of tests. Generally, I use Duncan test. So this is Duncan test. So if I use this Duncan test, that will give the subsets. Look at here, A variety, 19,000. This is 90,000. This is 1,30,000. All the three are in different subsets, meaning this is significantly high, this is moderate, is significantly less. So like this, your Duncan test will help you to identify exact difference between 3 groups, 4 groups, 5 groups, any number of groups. So another type of the test is for the non-parametric chi-square test. So one is chi-square analysis for equal distribution, chi-square analysis for association. Just look at this. This is varied sum. Okay. Yes. Assumes that you have developed some kind of fruit plant, and that plant is giving fruits. Okay, in your campus, you have newly planted a plant within 2 years that has started giving you fruits, right? And you have given the fruits to the people, those who are working. Taste this and tell me whether it is tasty or not. Have it, tell me whether it is not tasty or not. So they will give you opinion like yes or no. Oh, taste. Yes, yes, yes. No, no, no. Right? Now you have to tell your teacher whether this fruit is tasty or not. And there are people, so you have asked 40 people. Out of 40, 29 have said tasty, 11 have said no, it is not. Right? So just by seeing, this is 72%. Okay, out of 40, 29 means 72%, and this is only 27%. But there are no, there are yes. If this is 20 and this is 20, or 50%, 50%, that is inconclusive. If everybody said yes, then there is no need of test, because absolutely it is yes. If everybody said no, even then there is no test, because it is waste. But some people saying yes, some people saying no, then you are in a dilemma. Then you have to conduct a test, and that test is called goodness of fit chi-square test. What is this test? This test will help you to saying whether the opinions are skewing towards, moving towards yes or no. If your chi-square value is high and the error is less, then you can say yes, opinions are significantly towards yes, meaning the fruits what you have grown, it is really tasty. Right? But you have another doubt, whether it is this fruit is good for all genders, male, female, or you have grown 2 different varieties of fruit. That's why you put gender and this one. You have grown in the same area, you have grown 2 varieties of plants, one A variety, one B variety. Whether the taste, the opinion of the people is depending upon variety, or you have given the fruit for tasting for both male and female, right? Whether male and female,
assumes that male and female who have better opinion or which variety is having better taste. Okay. So yes, what you have grown, it is tasty, but which variety? A variety or B variety? Then again you are testing whether this opinion is depending upon the variety. And that is called association chi-square test. And this value, if this value is high and this is error is less, then opinion is depending upon the variety. So in that you can see here, A variety 90%, B variety, yes, it is high, but compared to this less. Meaning your A variety gives more taste than B variety. Both are okay, they're giving taste, but being A, the success is very high. Being tasty is very, very, very high. So here, just by asking tasty, yes, no. Asking whether A variety, B variety. No data, only opinions. Based on the opinion, we can make the arguments. Yes, the fruits grown in this college, tasty, particularly, it is the A variety. So this is how we can make the arguments. Thank you ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Look at here, ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, this is SPSS. Madam, shall I take 2 minutes more? IBM product. This is IBM products. I have conducted a workshop for the IBM. Then they have given free software for all my students. Each software, if it sell in the market, 12 lakh rupees. But you cannot install in other computers. But this software I can install. I know how to install also. Cancel. Look at here, there are two windows. One is data view, another one is variable view. If I go right like this, like plant A, weight or height, something like that, right? Right? Go to the data, height 3 feet, 4 feet, any number you can have, right? Now I want to test whether these heights are as expected by our officer. Who is that? Forest officer, right? Go to analysis, make compare means one sample t-test, ask for height to go for this testing variable and test value. It was 4, you know, just 4. Look at here. The t value is 2.36. This is mean height of the plants and this is expected height. And this is significant. This is 0.049, less than 5%. 95% confidence is there. So therefore you can make the argument now. This is the height of your plant, 5. What he expected, only 4, meaning the plants what they have given to us, they grow at faster rate in this environment, right? Okay. Come down to the next. So let me write, I call it as variety 1. I call it as variety 1. And then they have given other variety also for me. One 1.5 ಆಗಿರಬಾರದು ಅಂತ, 2.6 ಇರಬಹುದು, 9 ಇರಬಹುದು, 2.
8 ಇರಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, right? Now I call this as variety 2. Right, variety 2, and I call it as variety, and I name it as one is variety A and second one is variety B, right? Okay, now I go to analysis, make comparison. I have two groups, right? Two different varieties. I am going to text the height, grouping is variety, define. I have given 1 and 2. Okay, say okay. You got the result. Yeah. So you got the result. Variety A 5 feet, variety B only 2.9, and your variance is not significant, meaning the variance within the group is not significant, between the groups not significant, whereas T value is high. Sir, can you move this there? Drag towards left. Okay, I will take like this. Sir, wait, sir. Yes. Yeah, significance, you can look at here, significance meaning error 0.0003. So meaning there is significant difference between in the growth of the variety A, variety B. So like that, so this is not possible to teach you in 5 minutes the SPSS. So we teach a complete week to learn SPSS. If you are interested, you can learn. There are many online courses you can learn. So otherwise, let the madam plan for SPSS. Sir, Siddhappa sir, plan for the SPSS, 5-day course or the 6-day course, completely an SPSS, learning all these techniques. Okay. Sir, analysis, this one. Yeah, these are all the analysis. Mean comparison, general linear model, generalized linear model, mixed model, correlate, regression, log linear, natural numbers, classify, dimension reduction. Under the dimension reductions, there are n number of techniques, and the scale, non-parametric like that, and scale, non-parametric test, or chi-square test, forecasting, ARIMA models, survival, large models, multiple response models, impulse models. Varieties of econometrics is there. You can learn. Factor analysis, cluster analysis, structural equation modeling, everything you can learn. If you learn SPSS, you can directly get into IBM. Sir, I know SPSS. I can handle SPSS. Can you give me appointment? Yes, come inside. We'll give you 5 lakh every month. I'm not joking. I'm very serious. If you know SPSS, Tata and Avios, they will pay you minimum of 5 lakhs. Minimum of 5 lakhs. My own students in IBM, in Infosys, you go and check in the Infosys, the general manager forecasting is Vinay from Mirle. He draws 13.5 lakhs per month from Mirle, Kerala, Mirle. And there is one Muslim girl, Hasina, she draws more than 7 lakhs per month just by passing MA, learning SPSS EVs. And there are plenty of that kind of students. One of my students, Usha Rani, she working in America, in Detroit, in General Motors, and drawing more than
20 lakhs per month. Just by knowing symmetric information systems. There are advances in each course. If you learn these courses, you will be sell like this. And you have big, very big opportunities. Everybody will do. What matters? Little extra effort. Little extra effort. Everybody reads 4 hours. I read 4.5 hours. I will win. You see, in a CET ranking, just single marks, 1000 ranks difference. In single marks. In JE, in split marks, there are thousands of variations in the ranks. Small mistakes. Everybody read 5 hours, but one become first, second. Right? So your little extra effort make you different. Whether it is positive or negative. Which side you move, for both you have to put effort. To become low, you have to put effort. To become good, you have to put effort. Always there is a scope for winning and losing. Try to be always winner. Try to be a star in the sky. If not, at least a lamp to blow your home, lighten your home. There are many, many, many beliefs in your parents. And there are a lot of sacrifice by your parents, your relatives, and others. Don't waste all those things. Don't misuse that. Show you can also. So you can also. Everybody has the chance to win. And why not you? Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I wholeheartedly thank Dr. Prem Kumar GS, Professor of Economics, University of Mysore, for an elaborate, interactive, and a very informative session of biostatistics. Though the topic is very vast, as we all know, Sir has tried his best to put almost everything within this short span of time. We are really grateful for Sir's time, and I would like to express my gratitude to Sir. As Sir said, winning is just a matter of being just a step ahead of others. You don't have to always give your 100% or something. You have to always make sure that you are at least one step ahead of others. That means a small little bit of extra effort can definitely make a huge difference. And for those who have joined us online, nearly 100 participants are joining us through Zoom and YouTube Live. For them, I'm just passing this information. We are also having participants offline, and the number is around 120. There was some small disturbance because the age group of participant is somewhere in 20 and 23. And it's very difficult for them to sit continuously since morning, and most of them are here from 9 o'clock. But still they are trying to be patient. And definitely, I'm sure out of those 120, at least 90 of them are interested, and they are taking something best from here. Isn't it? Yes. Yes. Okay. And few of them, they are trying because it is for the first, maybe it is the first time they're sitting from 9 o'clock to 5 o'clock, and it's very difficult. This itself is actually a sort of, challenge for them. So I'm sure they'll also be active next time when we sit here for another session. As I said, SPSS and biostatistics, it is not so easy. You cannot understand it in one session or so, but definitely this is our first try, and definitely there will be more to come. I would like to express my gratitude on behalf of organizing committee, principal, coordinator,
of IKSC and R&D cell of Government First Grade College, KR Nagara, the participants who have joined us offline as well as online. Thank you very much, sir. And here we'll be breaking for 10 minutes break, tea break. And exactly after 10 minutes, we'll join again for the last session of this workshop. And it's about transgenic animals. It will be by Dinesh Udupi sir, Assistant Professor of Zoology. So we'll break for 10 minutes. The tea is ready there. You can have it and come back. Don't take more time, exactly 10 minutes. And in the third session, we'll give just 1 minute, 1 second. I did not say to go out. I'm just giving the instructions. Yeah. So in the third session, we'll give you the feedback. You have already submitted your attendance once. So the third session, there will be a feedback form. I mean, a QR scan will display it here on the screen, or the volunteers will come to you. You are supposed to scan it and submit a Google form. That's a feedback form. For all the students who are here, you will be getting the e-certificate only if you submit that. And I told you your attendance will be also based on that, this session's attendance. And for online participants, we'll share the link in Zoom chat as well as in YouTube chat. I want you to stay back for 5 more minutes. Okay, after that, you can go to have your tea.
Everybody. Next one, sir. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತಾ?
by transferring that cell, that RDNA. Okay. So we can use the cells to grow new individuals. So they will develop into transgenic animals. Next. So I will directly go to the techniques, different techniques which are available for for developing transgenic animals. Some important techniques. There are so many different techniques. I'm going to cover some of the important techniques here. First one is DNA microinjection into oocyte pronucleus. So the gene of interest from one organism is extracted. Then you want to transfer it to another organism. You can do it by directly injecting that gene into the target cell. That is called microinjection, right? So it is similar to the technique which is used in IVF, in vitro fertilization and one technique barata. In vitro fertilization nalli egg ge sperm na inject ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ egg cell ಒಳಗಡೆ normally egg cell ತಗೋತಾರೆ. We can take egg cell, sperm cell or stem cell, etc. So you are directly going to inject the DNA. So that is called DNA microinjection. So ಅಲ್ಲಿ steps na ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. DNA microinjection ನಲ್ಲಿ same steps. Remember, everything what I am talking is part of rDNA technology. Recombinant DNA technology ne bere enu alla. Adar end product to transgenic animal. Okay. So here, isolation of desired gene from an organism, cloning it into a suitable vector. So ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಕಾಸ್ಮಿಡ್, ಫೇಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Collection of newly fertilized eggs. So this is the technique. You remember, collection of newly fertilized eggs. This technique na, this step na correct aga artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Newly fertilized eggs in which the male and female pronuclei are not yet fused. So ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಫಿಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಫಿಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರತ್ತ, ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರ ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ದು ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ we are going to collect the eggs. So our stage nalliro fertilized egg na collect ಮಾಡ್ತೀವಿ, and in that stage we are going to inject the rDNA into a pronucleus. So cell ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು pronucleus ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಒಂದು ಮೇಲ್ pronucleus ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ pronucleus ಇರುತ್ತೆ. So you can inject it into either male or female pronucleus which is present inside that fertilized egg. Remember, we have taken a fertilized egg in which the nuclei are still not fused. So we are going to inject the DNA of our interest into one of the pronucleus. Okay. So then what happens? The DNA is injected. Then we wait for what happens next. So next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ DNA ಆ ಝೈಗೋಟ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ genome. It becomes part of the chromosome, right? And it will grow into an embryo. I hope you know these basic things. Zygote, ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂರಲಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಸ್ಯೂಡೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮೈಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಸ್ಯೂಡೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮೈಸ್. ಓಕೆ,
you can say the mice which is ready to receive the fertilized egg, I mean the embryo, blastocyst embryo. So ಅದರ ಯುಟರಸ್ಗೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ IVF. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ IVF. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ DNA ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, we hope that the DNA becomes part of the cell and it develops into blastocyst. That blastocyst is transferred into the uterus of the mouse or any other mammal. And once it enters into the uterus, it will get implanted and then there is a natural process. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಗ್ರೋತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬರ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಹಾಕಿರೋ DNA ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅವಾಗ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ DNA ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ it involves lot of protocols and other things. So DNA injection into pronucleus. So that's what I told you. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಎಗ್ಗು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಮು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ 2 ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಟೋಟಿಪೋಟೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಿಪೋಟೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್. ಎಗ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ತಗೋತಾರ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ತಗೋತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ DNA ನ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್, ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಗ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಝೈಗೋಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ. You can transfer that blastula into the uterus of the target organism and wait for the result. So this is another technique. Then we have some techniques called virus mediated techniques. So ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್, phage vectors anta bartave. The viruses which infect bacteria, the viruses which infect cells. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು viruses ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, virus they can easily enter into the cells, right? They have the capacity to enter into the cells very easily. So therefore we use the viruses as a tool, as a vehicle to transfer our DNA or gene into the target cell. So some of the viruses, retroviruses anta bartave. Retroviruses andre alli RNA irutte, adu cell ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ DNA ಮಾಡ್ಕೊಂಡು DNA ಇಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ರಿಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಆಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೈರಸ್, that virus can easily enter into the cell. So ನೀವು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದೇನೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ ನ ವೈರಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ತಾನೇ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ತಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಜೀನ್ ತನ್ನ ಜೀನ್ ತರಾನೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಜೀನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಜೀನ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತರ ವೈರಸ್ ಇದಾವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅಡೆನೋ ವೈರಸ್, ಅಡೆನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡೆನೋ ವೈರಸ್ಗೂ ಅಡೆನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವೈರಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಡೆನೋ ವೈರಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ DNA, ಅಡೆನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ target organism, different viruses are used. Just remember, viruses can be used as a
mediator of gene transfer. But remember, before we use viruses as a mediator of transfer, virus nalli ಏನು harmful gene ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅವನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because you cannot infect the cells. ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವೈರಸ್ ನ ತಗೊಂಡು HIV ವೈರಸ್ ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಜೀನ್ ಜೊತೆಗೆ HIV ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ they have all these techniques of removing the harmful genes or neutralizing the harmful gene or silencing the harmful genes and then inserting the gene of interest into the virus genome and using the virus as a vehicle. So next ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಡೋನಾರ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಮೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Am I going very fast? Okay. ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್. I understand the type. Okay. DNA transfection is another technique. This is a technique where the nucleic acids we make the genes or DNA fragments to enter directly into the cells. As a student of biology, you know something called endocytosis, pinocytosis, phagocytosis, endocytosis. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪಿನೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರುತ್ತಾ, ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರುತ್ತಾ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ನ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಜೀನ್ ನ ಈ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ತರ ಮಾಡೋದು. That is a very simple technique, direct technique. No vector is used. So for that, that technique is called transfection. Transduction ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಬಾಟ್ನಿನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. But DNA transfection is one of the commonly used technique where exogenous nucleic acids commonly used are plasmid DNA, RNA, siRNA, and oligonucleotides. Okay. Once delivered into the cells, nucleic acids modulate gene expression by driving. Okay. So our intention is to transfer the gene of our interest into the target cell. And once it enters into the target cell, it starts expressing itself. Right? Illi, nanu consolidate ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. You just observe this table. It will give you a overall idea. Instrument based methods, so gene transfer technique ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಎಂಡ್ is to produce transgenic organism. Gene transfer is the method to create transgenic organism. And as my topic is restricted to animal, I am concentrating only on the animals. Micro injection, I already explained. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ DNA, okay, it is a technique where they will coat the DNA fragment with some particles, especially gold particles, and they will bombard the target cells with those particles. Just imagine the DNA fragments which are coated with gold, and these particles are bombarded. You think of firing bullets into the cell, but only difference is these bullets carry the genes. So this is called biolistic transfection. So this is a method where you can directly transfer the gene of interest into the cell. That is called biolistic transfection. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ electroporation ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so there is a cell and there is a medium in that cell is present. Apply current. So electric current apply ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ permeability change ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So by applying electric current, you can change the permeability or the that property of the plasma membrane so that the DNA of your interest enters into the cell. This is called electroporation. Okay, it is one of the direct method of gene transfer. So these are the instrument based method. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂಬಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವೈರಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಡೆನೋ ವೈರಸ್, ರಿಟ್ರೋ ವೈರಸ್,
then adeno-associated viruses are used. Last one, I just want to mention chemical transfection method. You know that DNA is, what is that? Cationic or anionic? DNA negative charge molecule or positive charge molecule? Negatively charged molecule. So you can coat the DNA with cationic compounds like calcium phosphate, cationic lipids, DEA dextran, magnetic beads. So ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ cationic chemicals. So if you mix the DNA and cationic compounds, what happens? They will cover the DNA. They will combine with DNA because DNA is negatively charged and these are positively charged. So they will combine, and then this compound, which is combination of cations and anions, that will be taken up by the cells like endocytosis, right? So the cell, they can easily enter into the cell by means of endocytosis method, like pinocytosis or phagocytosis. So that is another method of gene transfer. Okay. So I will come to the applications. Technique nan bari nimge concept matra helta idane. I will not go into the protocols and other things, which is beyond the scope of the time and this seminar. Okay. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನ ಹಾಕಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರ ಇದು ಇಟಲಿದ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್? ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ದಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ in their website. What you want? You want a knockout mouse? Knock-in and knockout mouse in syllabus nallida. In one sentence, I'll tell you what is knock-in mouse. One mouse do genome nalle nimge ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಾಕ್-ಇನ್ ಮೌಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೌಸ್ದು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಆ ಜೀನ್ ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಆ ಜೀನ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜೀನ್. This is how they use knock-in and knockout methods. So ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗೆ ನಾಕ್-ಇನ್ ಮೌಸ್ ಬೇಕಾ, ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಜೀನ್ ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾರ. ಜಿನೋಮಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಮೌಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಜೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೌಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೌಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ humanized, genomically humanized. It is not a human, but it is carrying human genes. Therefore, it is called genomically humanized. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂತ. ಜೀನ್ ಇರುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ agents. So they provide that also. In some conditions, the gene is induced. In some other conditions, the gene is not induced. Such models also they will create and give you for your research, for your medicine, etc. Chimeras ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. They are chimeras. You remember in their website they have price list for all these things. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಂದ ಕೊನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಕೊನೆದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ SPSS ಮಾಸ್ಟರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ IBM ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ವಾ. ನೀವು ಬಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. If you want to join such companies, you must become master. And remember, your certificate, your marks are not going to count. The skills, ultimately, it is the skill which is going to count, right? Remember that. Okay. Applications of transgenic animals. Transgenic animals na disease model anta use ಮಾಡ್ತಾರೆ. I will directly go to the concept. What is a disease model? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್.
ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಪರ್ಸನ್ದು ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನರ್ವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಡ್ರಗ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮೌಸ್ ವಿಚ್ ಸಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮೌಸ್ಗೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿನಿಕ್ ಮೌಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಮೌಸ್ಗೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆವಾಗ ಆ ಮೌಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಡ್ರಗ್ ನ ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೌಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ಆಂಕೋಮೌಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಮೌಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಮೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ನ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಎಸ್ ಆಂಕೋಮೌಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೌಸ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡ್ಯೂಪಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ. ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್. ಜಗತ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆತರ ಇದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಅನಿಮಲ್ ಮೌಸ್, ಇದು ನಮಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. It was a big story. Just remember, it's famous as Harvard mouse. Okay. Then AIDS mouse ida. Mouse AIDS ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಮೌಸ್ AIDS ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ. So HIV, so infected with HIV helps in study of virus and possible treatments. I hope you got the idea. Disease model ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? We can create disease models through the transgenic technique. That is the important. Parkinson's disease, cardiovascular problems, obesity, hormonal deficiency, the list is very big. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಹೋಪ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಈಗ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ಗೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸೋಜಿನಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಕೊಡೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು? ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ದು, ಪಿಗ್ಗು, ಕ್ಯಾಟಲ್ಲು, ಆ ಎನಿಮಲ್ದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಅದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಪಿಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಪ್ಯೂರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಶ್ರೀಶಿಯಾ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಆ ಇಶ್ರೀಶಿಯಾ ಕೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡುತ್ತ. ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರ, ನಾವು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವುದೋ ಜೀನ್ ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ನೀವು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ a gene of my interest
into an animal which produces milk. So it will produce the product and it will give it through the milk. ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು. ನಾನು ಒಂದು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ, ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕುವಾಗ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಶೀಪ್ ಟು ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮೀಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೀನ್ಸ್ and I can make it express in more quantity and I will get very big sized animal and I will get more meat. So this is how we are going to get. ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ಆ ಅನಿಮಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೋವೈನ್ ಅಂದ್ರ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೀಟಾ ಅಂಡ್ ಕಪ್ಪ ಕೇಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಡಿಟೇಲ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ದ ಬೇಬಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್? Of course, cow's milk. But cow's milk will not give all the necessary things which is necessary for a human baby. So they have produced some cows, right? Herman the bull anta adra famous ಹೆಸರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮದರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮದರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀನ ಕೌ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾರ. ಸೊ ಆ ಕೌ ಏನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಬಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಇದೆ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗತ್ತ. ಅಂತವ್ರ ಪಾಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರತ್ತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಬರೋ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್, ದೆನ್ ಮಯೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಯೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್. ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಕ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಮಯೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನು, ಅದು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತ್ತ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಆ ಮಯೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಜೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ more flesh, more meat for consumption. Insulin-like growth factor is used in porcine ಅಂದ್ರೆ pig ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಪೋರ್ಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಬಿಗರ್ ಸೈಜ್ ಪೋರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Only one I want to mention from this list. So on human clotting factor, I think you know about one disease called hemophilia. Just imagine, right? Hemophilia ge bekagiro factor 9 ilde irodrinda avrige hemophilia agirutta. So you just imagine a cow which produces factor 9 in its milk, which can be extracted very easily and can be given to the person who is suffering from hemophilia. Reduction of cost. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹರ್ಮನ್ ದ ಬುಲ್ I told you. Another very interesting thing is there is one spider. What is the name? Golden orb weaver spider.
ಅದ್ರದ್ದು ವೆಬ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಥ್ರೆಡ್ is stronger than steel and it is very lightweight. You know what they have done? One company, BioSteel goat, ಒಂದು ಗೋಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು TM ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲೇ. They have created one goat which produces milk. In that milk spider protein is there. ಆ ಗೋಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಬೇಕು. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ, ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಬಯೋಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಶೀಪ್ ವಿತ್ ವೂಲ್ ಕೆರಾಟಿನ್. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೂಲು ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋ ಶೀಪ್ದು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಏನು ಉಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್, ರೈಟ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿ, ಪಾಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಊಲ್ ಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಗಲ್, ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಝೆನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಕಿಡ್ನಿನ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? Now, transgenic animals, kidney you have to get from another human being, but as easy as sigalla. Another possibilities, you can get it from pig, which is more related to human being. Histologically, remember MHC ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ನಲ್ಲೇ. ಪಿಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿಕಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ರದ್ದು ಎನಿಮಲ್. ಪಿಗ್ದು ಆರ್ಗನ್ ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಗ್. ಬಟ್ ನೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ pigs can be used as a source of organs by using transgenic technique. I will not go into the details. How, what do they do, how the organ is created. Just remember, you can create organs or you can introduce human genes into the pig and you can use that pig as a source of organ, right? Kidney, atharella, which is compatible to human body, which will not be rejected by the human body. This is one application which is going to grow definitely in the future. And biological models. So, new biochemistry nalle ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್ some this technique is used. Okay, so next slide. Yes, actually I wanted, ನಾನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕ್. Now I will add the most advanced thing. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರ KR ನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, and suddenly I get Vande Bharat. It is something like that. Transgenic animal ಇಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ವಾ. So that is like a passenger train. You know what is this? This is like bullet train. CRISPR technique. It has changed. So just remember that name and search for more information. Clustered regulatory interspaced short palindromic repeats andra. Forget the slide. Just listen to me. What is CRISPR? 2012 ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಪನೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ he observed one thing in bacterial DNA ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ he observed that there are some palindromic sequence. Palindromic sequence ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ತರ ಓದುತ್ತದು ಅಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದರ DNA ನಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದಾವೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. Then he identified that one the palindromic sequence. So go to the next slide. Okay. Just go to this. I am cutting short. One the palindromic sequence. So mattond palindromic sequence madhya ಒಂದು ಸಣ್ಣ DNA ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್, ಎನದರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್, ಎನದರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್, ಎನದರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಹಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು DNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. He identified that it doesn't belong to the bacteria. It has nothing to do with bacteria. Then the discovery, very important discovery, that DNA is actually a virus DNA. Immunology study ಮಾಡಿದಿರಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಾ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ವೈರಸ್ ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೈರಸ್ DNA ಎರಡನೇ DNA ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಾ, ಮೂರನೇ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಇಟ್ಕೊಳತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮೊದಲನೇ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ DNA ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪರ್. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರ, ಓಕೆ ಸರ್, ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ CAS, ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು. ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? EcoR1 ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ HIND3 ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತ. CAS9 ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ CAS9ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 20 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಲಾಂಗ್ದು ಒಂದು RNA ಕೊಟ್ರೆ ಆ RNA ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now you can use this enzyme to cut anywhere in the DNA. I hope you are understanding the significance, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮೊದಲು ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕತ್ರಿ ಏನಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೀಸರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಎನಿವೇರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ RNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕಂಪನೀಸ್ ಬಂದಿದಾವ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಜೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, Factor 9 ಜೀನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಎನಿ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ it will take long time. So I will directly go to one of the application, CRISPR technology. ಒಂದು ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ವಿಷನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅವರ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್. ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಆ ಜೀನ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೆಟಿನಾ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಜೀನು, ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಂಡ್ ದ ವಿಷನ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್.
Just imagine a blind person, now he can see the world. That is the possibility of CRISPR technology. You just imagine. Anything can be done. Andre adradu limitations idave, but theoretical possibilities are very high. That is CRISPR technology. I advise you to remember the name CRISPR technology. CRISPR tool anta heltare, gene editing tool ado. You can understand it. Okay, sir, next ಹೋಗಿ. ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನನಗೆ ಮದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಮದರ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ರೋಗ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? This is a very new technology. You don't get it in the textbook. Let me tell you. You get it only in the internet. Mitochondria replacement therapy ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮದರ್ ಇಂದ ಬರೋ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮದರ್ ಇಂದ ಬರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಇಂದ ಅಂತೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೋದು ಬರೀ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮದರ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಮದರ್ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ತಗೋತೀನಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಇಬ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. Triple parent. One set of chromosome you get from your father, one set of chromosome you get from mother, mitochondria you get from a donor. So theoretically you have 3 parents. You alla idrinda produce ago individuals. So this is called triple parent technique, where the mitochondria from the donor, see the picture and you will understand how they do it. Concept ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಲ್ ಇಂದ ಮದರ್ದ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡೋನಾರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಮದರ್ದ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು, ಫಾದರ್ದ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್, ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡೋನಾರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 fathers. ಯಾವ್ದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಬ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾವು, ನಂಗೆ ಇವರು 3 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಸ್. Mitochondrial mutation disorder. ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ mitochondrial mutation disorder. There are many diseases which can be solved by this method. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಅಂದ್ರೆ it was very difficult, but now we have a solution. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ IVF ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮಗು, ಆ ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂದ್ರ, ನಾವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಪೇನ್ ಟು ದೆಮ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಥಿಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಆ ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಸೇರಿಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಎನಿಮಲ್ಗಳು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ we have to attend, or problem which we have to be very much concernful. Okay. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾನಮಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ನ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋತಾರ. ಪಾಪ ನೀವು ಪಿಗ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಿಗ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಲ್, ಅದಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಎನಿಮಲ್. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್, ಅದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಾಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರ,
ನಾವು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಗ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು 100 ಪಿಗ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು that is the specific endonucleases they are using, sir. CRISPR technology ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, they are going to cut at a restricted site, and at that exact site only they are going to transfer it. So that involves multi-layer techniques, but that is the important thing. ನೀವೆಲ್ಲೋ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದ್ದು ಅದು ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ they become what you asked is actually part of the multi-layered techniques, but that is taken care of. That is sure. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for your patience hearing. Good evening, everyone. I'm sure in the past 1 hour, you have understood a lot of things about this gene technology, the transgenic animals. The title of our workshop itself is Tools and Techniques in Biological Research. And I'm here to thank Dinesh Udupi sir, Assistant Professor of Zoology, Government College for Women, Autonomous Mandya. Sir has explained, though the amount of time given is 1 hour. Actually, I had requested sir to prepare for 1.5 hours. Then, sir, because you know what happens with this kind of workshops, we know every time, though we are well prepared, something happens and the technical issues are always there. So we were late by around 30 minutes in the beginning, so that got delayed. So sir said that I'll prepare for 1 hour. Let's see, if needed, we can expand on that. And later it happened so that we couldn't even give the 1 hour full, but still sir tried to complete most of the important informations very interactively. And I'm sure there are few of my friends who are not from the biological field, still they were interested to listen. And some of us are also saving the video because we couldn't sit through the whole session. This YouTube video link will be later on shared with the group. So whenever you are free, any doubt, you can just go through that video. This will be shared with the online participants also. And I would like to thank Dinesh Udupi sir on behalf of the organizing committee, principal, the coordinators of IQAC and research and development cell, as well as both offline and online participants. Thank you so much, sir. Yes, by this, we are coming to the end of 3 technical sessions of this workshop. In 5 minutes, within 5 minutes, we are starting valedictory, and that will also be, I assure you, we'll be able to finish it within 10 to 15 minutes. Meanwhile, I'll request any 2 participants to be ready to give feedback, because your feedback is very precious for us. And there will also be a QR scan on screen. And all the students who are here, please scan it. You can scan it from there itself. Scan and submit your feedback. For online participants, we have already shared in the group chat of Zoom as well as in YouTube. So feedback, I request all of you to submit it so that, and when you're submitting, make sure that you are giving your right details. The college name and your name, please write your names in capital with proper initial.
because whatever you are typing here will be directly taken in your certificates. Only for the offline participants from outside, I mean, other colleges, we are giving the certificates here. For all others, this will be the e-certificate. So make sure that you are submitting the right information. Thank you. We'll join within 5 minutes. Thank you. Good evening. A very good evening to one and all present here as well as online. I'm immensely pleased to anchor this finale of a very successful day, which is the valedictory program. So at the outset, I request all the dignitaries to take your seat here. Please, Dinesh sir. And I request Kavita ma'am, convener of this program, to escort him to the stage. I also request Siddhappa sir to escort sir to the stage. I invite IQAC coordinator Chetna ma'am to the dais. I invite organizing committee member Suprita ma'am also to the dais. Please come, ma'am. I invite Karthik sir on the dais. Organizing committee member Karthik sir to the dais. Please come, sir. Or you can go that side. Okay.
Siddhappa sir, please come and sit here. Please. Please. So I know all of you are in a hurry, so we are not going to expand the session too much. I will just, tell you all welcome and students and Anjali and team. So I welcome you all to this gathering, and at the outset, I would like to invite Anjali and team for the invocation song. विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं लंपोदरने अंबासुतने कविजननुतने तव शरणं लंपोदरने अंबासुतने कविजननुतने तव शरणं विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं सकल कलाधर कलुष विदूर सकल जगत्त्रय तव शरणं सकल कलाधर कलुष विदूर सकल जगत्त्रय तव शरणं विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं गंगा जटाधर गौरी मनोहर गिरिजातनया तव शरणं गंगा जटाधर गौरी मनोहर गिरिजातनया तव शरणं विघ्नेश तव शरणं सिद्धिविनायक तव शरणं. Thank you, students. Now, I would like to invite a couple of participants to share their thoughts about the program or give a feedback for the program. Can a couple of you quickly come and share your thoughts? Good evening, everyone. ನಾನು ಧನುಷ್ ಅಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ MSc ಮಾಡಿ ಈಗ B.Ed ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರು ಶಾಲಾ ವಿಲಾಸ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬಯೋಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಯೋಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಏನು ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Who else will come? Quick. Okay, so we'll proceed with the program, okay? So next, we will have the certificate distribution. I request Dinesh sir to hand over the certificates to the students. Yeah.
over to Kavita ma'am. I'll come back for a detailed discussion later on. Now let me call Dhanush HR. Preeti MC, Department of Zoology. Preeti MC. Dilip VP, student of JSS College. Neetu P, student of MMK and STM MME Mysore. I request Chetna and coordinator of IQAC to distribute the certificate. Next, Padma G. Tejaswini R. Tejaswini. May I request Nayana L. Mallapuram ma'am, Faculty of Zoology, Maharani's Science College for Women. I request Siddhartha sir to distribute the certificate. Sudha LS ma'am, Faculty of Zoology, Maharani's. I request Suprita ma'am to give the certificate. Manasa NM, Department of Zoology, Maharani Science College for Women. So rest of the participants will get your e-certificate soon. Thank you. Thank you, ma'am. Our principal, Dr. Jaya sir, is unable to attend this program due to some other commitments. No. Okay. Okay. I request Kavita ma'am to hand over a small memento to Dinesh sir. Thank you so much, sir, for almost mentoring us throughout this process. So yeah, our principal is unable to attend this function due to some other commitments. In his absentia, our IQAC coordinator and assistant professor of psychology, Chetna ma'am, will address the gathering. Ma'am, please. Namaste. Good evening, everyone. Respected dignitaries on stage, faculty from various institutions, and my dear students, online and offline. I consider this a privilege to share a couple of views and observations and also appreciation about the workshop. Research is an integral part of higher education. Learning is incomplete without the quest for knowledge. And the research inquisitiveness will pave the way for knowledge. Therefore, in this background, personally, I'm very happy to witness a workshop which perhaps has given research orientation in the area of biological research and also has created quest for research in the participants. I believe that every one of you have got the benefit of this workshop. From your views, from one of the participants' views, Dhanush is our student, he's our alumnus. So his views and from many of your views, your opinions, I have heard that the research, the program was really a grand success. And I congratulate our organizing committee and the convener, Kavita madam, for this. So on behalf of our institution and IQAC and Research and Development Cell of our college, I appreciate the efforts of our convener, the program convener, Kavita madam.
Further, I would like to acknowledge that the recent trend in biological research has been very well articulated in all the 3 sessions since morning. We have witnessed sessions, 1 session online and 2 sessions in this hall. So I am really impressed by the varied thoughts and views shared by the research-oriented professors from various fields. Here we have with us Dinesha Udupi sir, who was our he has worked in the college earlier, and I'm really happy to hear his keynote address as well as his session in the afternoon. So thank you so much. See, we have a lot of thanks also, but I'm thanking you for your wonderful session and very informative session. I'm sure that the participants would have definitely benefited by the workshop related to the tools as well as techniques of biological research. With this, I would wind up my talk, and I would pave the way. And I also wish all the very best to all the participants from the college as well as outside the college. Thank you so much. And now we have here the luminary woman of the day in full Zoom and eustress. Our one and only Kavita ma'am, the convener of today's curated program and head of the Department of Zoology, to extend vote of thanks. Over to you. Yeah, dignitaries on the dais, dear participants offline and online. Yeah, this is my work. This is what I'm supposed to do. Thanking everyone who helped in the success of this workshop. I feel that this is successful. Usually I need 15 minutes, but we are running out of time. We are left with only last 5 minutes in this Zoom. Offline we can talk, but online participants will be able to be in contact with us for next 3 or 4 minutes. So let me wind up as early as possible. So this workshop, it was not supposed to be a workshop. It was just a session, online session of hands-on training for students related to bioinformatics. That was the idea. Later on, because usually we have a good team in the college, and whenever we discuss something, whenever idea is created, we share it with each other. So I shared that idea with my friends, Siddhappa sir, Nandini ma'am, Suprita ma'am and all. Then they said that instead of taking only 1 session, why don't you add 2 more sessions and make it as a state level workshop? And I know whatever, like if I plan something, they'll be definitely there with me, because we have done so many different works here. And we have a very strong team. You can say it as a group, or you can also call it as a gang. But anyway, we are doing something good. Okay. So this is how the plan of special lecture and hands-on training changed into a full-fledged state level workshop. And then, when we are conducting these workshops, a major issue is that we might be having idea. We might be having support, but major issue is financial support. So, though, we, usually when you conduct these kind of workshops, minimum amount you should plan is around 25,000 rupees, because this is the minimum. And we wanted to keep it even minimum than the 25,000. Somehow we planned everything, and later on in another session, I'll tell you with how much amount we are able to conduct this program, Anta. But I'll tell you, this is the minimum possible at any level, because we got speakers, though they are of international credentials. They helped us with the minimum, and I should thank Dinesh Udupi sir. He has not taken any honorarium. So, we have people who are ready to give anything in the field of knowledge free of cost, because I personally believe that knowledge should be always given free. Though I cannot do it as a teacher, because this is my livelihood. Other than this, any other places, we should always try Anta. So that is the basic principle, and we were able to do it. So now it's time to thank everyone. So first of all, I would like to thank the resource persons in their behalf, in their absence, like Dr. Rajesh M. Rao sir and Dr. Prem Kumar sir, for their wonderful session they have delivered in the field of bioinformatics and biostatistics. Thank you.
I have to be, I mean, I already have thanked to once, but this is special thanks to Dinesh Udbi sir, because since I joined in 2017, I was actually persistently asking him to come and deliver a lecture, and we were unable to set the time. And today, maybe this was supposed to be the day. Sir, like he has helped us at all. I mean, like from morning till evening, you have seen from around 10 o'clock, sir has come and he's still here. And, you know, sir can even stay, I'm sure, because I know him personally. And sir also brought, ma'am, Naina ma'am has come, sir's missus, and our own faculty, Sudha madam, and Manasa ma'am also have come from Maharanis. So, you know, this is it, though sir is not part of our college, sir is like always part of this family. So that is what we felt, and that is why we were requesting sir to present, I mean, give keynote speech, as well as we also requested sir to give the honorarium to the previous speaker. So like sir has played two double roles, one as a part of this I mean committee, as well as a guest. So on behalf of the organizing committee, principal, the coordinators of IQAC and Research and Development Cell, and all the participants, both offline and online, I thank Dinesh Udbi sir, Assistant Professor of Zoology. Thank you very much, sir. Yes, now the next thank is to Dr. Professor B.S. Jaya sir, Principal of Government First Grade College. As sir said in the morning, like there was like, when we say that, you know, every time whenever you plant something, it looks like, there is one Subhashita. ಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಂತೆ ಜಗತ್ತು, ಅದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಹುಚ್ಚ ತರದ್ದು ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸೋರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ ಎನಿವೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ absentia, I would like to thank him. Thank you, Professor B.S. Jaya sir, the principal of Government First Grade College. I would like also to thank our Chaitana Yan, Assistant Professor of Psychology, as well as the coordinator of IQAC, for the support as a coordinator of IQAC, as well as the member of this organizing committee. Thank you, Chaitana. Yeah, another person to thank here is Nandini Sikema, the coordinator of Research and Development Cell, as well as the member of organizing committee. Thank you for all your cooperations. Yeah, I have to just recall here, yesterday, this session wouldn't have been so successful, particularly the technical part, if not for the hard work of Siddhappa sir and Nandini ma'am. You may not be knowing, we were here till 7:30 yesterday, and though they are coming from Mysore, they did not say, okay, we are getting late. Usually students say, I mean, this is the first time maybe you are sitting till 5:30. Anyway, usually students try to run as soon as the bell rings, I mean, when the time reaches 4 o'clock or 5 o'clock. But your faculties were here till 7 o'clock yesterday, and that is why today we were able to give you the best within the possible resources. So I am thanking Nandini ma'am for all the efforts and the support given. Yes, and the other person to thank is Dr. Siddhappa Madha sir. You know, already you might have seen, like we had planned everything, committees we made everything, but only which problem was with the online participants and broadcasting it. You know, when it is a government college, we have limited resources, and with these limited resources, I'm sure other than the first few minutes of the morning session, everything else has went on smoothly.
And the person who was behind this is Dr. Siddhappa Madhu sir. And he was also to thank because it was his idea to conduct this state level workshop. So the part of the success also goes to him. Thank you very much, sir. Yeah, there are the other person you know, Suprita ma'am. At any point of time, ma'am said, like, when we were making committee, you don't have to put me in the committee, I'll be there with you. I know that is in the personal level, but otherwise also, you already know, ma'am has a very small baby of 7 months. In spite of that, she's spending her time here with us. And other than this, also all other supports I'm getting, boosting, moral boosting, everything I'm getting from her. So on behalf of everyone, I want to thank Suprita ma'am, the assistant professor of criminology. And one more person. I can actually talk, and if you are silent, I can talk for another 2 minutes and we'll be able to wind up. Otherwise, it will take more time. And let me tell you, I can see each and every one of you, though you cannot see me. So the other person to thank here is Karthik sir, our own faculty. Yeah, he is like a big support for us in all the different activities. You might be already seeing the decoration. This we had prepared for the convocation of CCDM course that was done by your classmates with the help of Karthik sir. And in addition to that, sir had communicated with all different colleges across Karnataka about our program. And though he's working in some other college on other 3 days, has taken his leave and has joined us. And I want to thank him here on behalf of everyone, because he is also one of the person to be thanked for the success of this workshop. Thank you, sir. And there are few more members to thank. That is Dr. Jayarupa ma'am, HOD of chemistry, Dr. Maheshwari ma'am, HOD of mathematics, Dr. Tippeswamy sir, HOD of physics, because though they are senior most, at any point of them, they did not make me feel like I'm someone who has come, just joined and doing some foolish thing. Every now and then, whenever I asked their suggestions, they were very cooperative and they were supportive also. They said, okay, you keep on doing, no need to to show this respect and all, you can continue, Anta. So that kind of support is always needed. Otherwise, when you have seniors in the group, it is very difficult to communicate. So I want to thank 3 of them. And they're also, the members to be thanked for the success of this workshop. Thank you. Yes, we also have the support from non-teaching staff, the administrative staff, the manager, because we could get the OOD for this program, and Revana sir for helping us with some of the DTP works. Okay, and the attenders who helped with the cleaning this hall and other supports also. I want to thank them also. Yes, I just forgot 2 more important names. One is Priyanka ma'am, because we were able to get Prem Kumar sir for this session because of Priyanka ma'am's effort. So I want to thank Priyanka ma'am in her absentia. Beda off. Beda. Okay. This anyway, in 2 minutes ಅಷ್ಟೇ. Zoom ನಮ್ಗೆ Zoom ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ರು, so he couldn't be here. And in his absentia, I want to remember his efforts also. So he is also someone who should be thanked here for the success of this workshop. Thank you, Girish sir, in his absence.
Yeah, then I would like to thank all the offline and online participants, and we had around 198 registrations by different parties. I mean, faculty, students from different colleges across Karnataka and outside also. Many have joined in the morning. Maybe it is very difficult to be online all the time, but most of them have joined, and I want to thank them for their cooperation. Though there was some small technical issues, still they were very patient. So I want to thank them. Now, in the important, thanks to all the students of Department of Zoology. I know I made you to sit here since morning, and some of you might be even like blaming me. But anyway, at least from morning to evening, you might have, some of you might have got some 10% of the information, because that is also worth. Some might have got some 30% of the information, that is also worth. And some might be totally involved and you got around 90% of the information and the knowledge. So definitely you are taking something from this workshop. And if not anything else, the memory, you were part of something good. And most of you were members of all different committees and you have contributed to the success of this program. So I want to thank you, thank all the volunteers as well as other participants. Plus, I would like to thank the three students who have come from JSS College, SDM College, and one of the student from JSS College, Mysore. Thank you for coming. From KR Nagar to Mysore, it is around 40 kilometers. I don't know how many of you who are sitting in, from our department would have actually gone, but they see their dedication. They are here. And I want to specially thank 4 of you for coming. And it is not the last part. I also want to thank Naina ma'am, Manasa ma'am, and Sudha ma'am for spending your time here with us. Since morning, you are sitting very patiently. So I want to thank 3 of you on behalf of the committee, principal sir, the coordinators of all the 3 committees. Thank you, ma'am. Yes, I would also like to thank I don't know the name. Sir, name is Prabhu. Raghu. Okay, I want to thank Raghu sir also. So he is capturing all the beautiful moments on behalf of organizing committee and the participant. Thank you, sir. Yeah, if I left anyone, you just think that your contributions are remembered. And about the poster exhibition, there will be definitely prize. And all the exhibits of poster, you will get a certificate. Okay. And there will be 2 prizes. Best poster prizes will be given. This will be distributed during our cultural program. College day, during our college day. Okay. Thank you, everyone. Thank you very much, Kavita ma'am. And always for us co-organizers, working with Kavita ma'am has always been a learning experience. So thanks for this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you all. Some volunteers stay back, others can go. Madam,